Так, ну что, продолжаем. Проходить. В прошлый раз я, по-моему, где-то около 3 часов наиграл, так что не особо далеко. Куда-то ушел там. Ой, секундочку. Так. Вспомнить. Это у нас скиллы. Это у нас поставить задачу. Точнее, повторно посмотреть ее. Так, ну пойдем тогда сразу. Sounds like a lot happened here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlathan City centuries ago. A whole lot of blood magic during the war. And now? Понял. Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed, and now it's bleeding again. Ну. I'm on it. Так, подожди, что мне с этим делать? И все? И обратно поставить, я так понимаю, или что? Ну-ка, дай-ка я ее верну обратно. Так. Ой, погоди-ка, у меня что-то... Так, это что такое? Сильная пассивная способность. Так, а если... Ого. Давай возьмем. Так, спутников пока трогать не буду. Там как-нибудь, когда... Это еще что такое? Сери... Чего? Ни хрена себе, то есть это спуск сюда такой специальный. Ну окей. То есть мы вернулись по факту. Очень странная хрень. Мы обходили по кругу, потом вот сюда пришли. У нас тут спуск. Как бы. И все. Не знаю, надо тут поисследовать. Так, это что такое? Ага, фигня. Фига она паркурит. Так, ну с этой штукой нельзя взаимодействовать. Может, ее ударить надо? Не. Никак. Хотелось бы, конечно, изначально походить по кругу, посмотреть, что есть что, а потом уже активировать ту байду
Так, за это нельзя, да, цепляться? А здесь тоже нельзя. То есть, в принципе, тут без вариантов. Ну да. Хотя нет, смотри-ка. Воуч! Фига себе. Так, а можно как-нибудь это разрушить? Никак. Опасная хрень, кстати. Уж очень, наверное, долго висит на мне. Rook, you ready to go? Да ёпта, погоди. Harding, you sure you're up for it? I'm fine. I need to get back in the fight. Then let's go. Что-то какой-то один бабский коллектив собрался. Ну ладно. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Переправа Дметы. Угу. Угу. It's so... Так, давай сундуки порубим. Too quiet. Отойдите, отойдите. Where is everybody? Интересно, можно ли в воду свалиться здесь? Но проверять мы это, конечно же, не будем. Ой, ёпта. Это я случайно. По правде говоря, я не думал, что она сейчас утонет. Ну ладно. Теперь я знаю, что плавать нельзя здесь. Так, ну как-то бесполезно на самом деле. Пойдем, наверное. Я не думаю, что надо прям тут ходить и все рубить ящики. Ну, как хотя нет, золото выпадает. Да ну нафиг. Все, пошли. Это хрень какая-то. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. Ну, трупов нет. Уже странно. The main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. А, это как-то поможет? Сильно сомневаюсь. Ох, ёпти. It's blight. Even worse than in the forest. No Ого. one gets out. No exceptions. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? Тележка пропала. I don't think he can hear us. Он, походу, убивал всех. To stay. Он, походу, убивал всех, кто пытался выбраться. No, you can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. А, нет, слушай, походу они это... Они не выпускали население, ну, друг дружку не выпускали, чтобы разрасталось скверно. На трупах, видать, прогрессировало тут. Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. The town square. We
need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. This is Adeline. I knew her. She was a farmer, sold spices to us, the best in Arlithin. I can't believe this happened. Look at... Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. This blight is weird. Ever seen anything like it? Never. Blight's usually dead, static. But this is alive. Ну, по-любому сейчас махач будет. What was that? Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. Хрена тут. What's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. Выглядит, конечно, жутковато. Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Look, more people. Must round up everyone. Must get them inside. We will be rewarded. Ну точно. Они под контролем там. Население не выпускают, чтобы заражалось как можно больше, видать. Ну и вот это вот все. Milva! That's one of your fellow veil jumpers. Ballora. Jahel! He's alive! Bellara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Bellara, be careful. Help me, anyone! Come on. That sounds close. Золотишко. Странно, что его не пожрали еще. Ну, в смысле, он не зараженный. Красавец. No, 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 please! Hey! Fresh blood.
heart. Creature, come to me. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Deep breaths. Tell me what happened. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillanane's new creation. She showed me gold. So much gold. Right. We walked right through that new creation. A lot of dead people. Also, the gods could gain power from the blight. I never meant for that, I swear. You must believe me. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook. Даже не знаю, оставить его или спасти его. Ладно, черт с тобой. Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him. I know. Then why spare him? We don't kill people. Not like this. We're not murderers. We're not like the gods. Thank you. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight. All of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Так, по мере прохождения игры вы будете открывать метки быстрого перехода, которые также являются контрольными точками сохранения игры. Изучите карту местности, чтобы узнать расположение этих мест. Так, и
Поговорите со... Подожди, когда к нам в деревню надо возвращаться. Подожди, а как мне перемещать? А, все, вижу. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillinane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elganon and Gillinane used them like puppets. I dare say it was a show of force. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillinane shall require many hands. Так. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Not if we stop it first. Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice. Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his... well, he calls it the Lighthouse. Ah, yes. The legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it, even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? We stand up against them one step at a time. We don't have all the answers, but we know what we need to do. You're fixing the Illuvian at the lighthouse, and Nev, Harding, and I are going to find this dagger at the ritual site. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Так она, получается, птица, вот эта вот Морриган. Ну, в смысле, у нее, по-моему, перья, что ли, торчат на ногах. Задание выполнено. Город теней.
Со всеми отношения улучшены, да? Неужели нас прям туда переместит? Или мы сейчас будем сами... А, как удобно. Подожди, а... Уровень 5. Да, это... Ой, стой. Давай глянем, что можно качнуть. Так, сюда, кстати, как-то не особо можно. Ух ты, вот это, кстати, классная штука. Так, я хотел не туда. Чё по спутникам? Так, что-то у тебя есть? А, так это старое все. Так, а что по навыкам? Давай сюда и вот сюда. Так. Ой, стой, господи. Ой-то ни хрена ничего нет. Кстати, бы купить бы что-нибудь такое. Но здесь, скорее всего, да, ни хрена нет. Потому что она еще ничего не сделала. Она в отряде не была. И это тоже, кстати, почему-то без очков. Такое себе, такое себе. Ой, стой, блин. Угу. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you. Or Rook. Or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solus is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric. Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting, you push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solus's dagger. It'll be a start. Look. There's magic lingering in this spot. Strong. Old. The dagger was here. Something took it. A darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. Look, there it goes. Угу. Я догоним. Не ссыте. Но только посмотреть по сторонам. Так, погоди. Давай мы...
А, то есть у нас теперь появилось-то... Подожди, а как же мне... Спутники вдвоем атакуют эту цель. Так, а что такое? Лиф адреналина. Так, а она спускаться-то будет? Иди сюда. Ух ты, ё. Look up there. Хорош. That magical device. Прям на изи. Кстати, погоди, а внизу-то что там? А. Переноси. И, блин, что ты... А, хорошо, хоть можно сквозь них проходить. Я думал, сейчас она врежется в нее, и мы свалимся. Good work. Let's keep on the trail. Угу. Доспехи? Погоди, а можно как-нибудь настроить этот? Так. А то просто этот шлем как-то, ну, не очень. Darkspawn don't usually collect things, do they? Solus's dagger is special. They might have been drawn to it. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Look out! More darkspawn ahead. Bet they never saw that coming. More darkspawn coming out of those pools. Так, ошеломление и добивание. Для добивания нажмите R. Got company. Here we go. Brooke takes credit there. Погоди. Дай я тебе божественный пинок. Так, погоди, может быть чем-то... А, подожди, они все в КД ушли? Серьезно? Все, хорош. А, то есть они такие.
Ну, неплохо. Правда, 2 хилки ушло. А как тебя сломать? А, все, вижу. Понял. Угу. Так, я думаю, может быть, немножко звук погромче сделать. Так. Да ёпта. Over there. Our dagger thief. More blight in the way. Так, не все так просто. Да? А, вижу. Вижу. Погоди, а как нам тогда... Тогда кто это должен сделать? Может быть, вот так? А как это... Ни хрена не понимаю. Может быть, надо как-то сверху сделать? Нет. Очевидно, что надо сломать эту херню, но как ее сломать? Или, может быть, здесь есть какая-то стрелялка? Типа алебарды какой-нибудь. Скорее всего. Ого. Только вот, ни хрена ж непонятно, как это ломать. То есть, по факту, мы здесь просто лут, да? Да. Мы просто лут тут взяли. Так, а подожди, а если с этой стороны посмотреть, может быть... А, ну да.
Я думал, если честно, что... Или, может быть, лучница может стрелять. Я думал, можно как-то указать непосредственно на эту хрень, и тиммейт будет в это стрелять. Но... Да не мне же надо, господи. Навигация не работает. И как быть? Вниз вряд ли надо падать. Бля, бред какой-то. Как эту херню, как это ломать? А это зачем? Эх, какая же это срань. Мне непонятно, как это ломать. И чем это ломать вообще. То есть она не работает, эта херня. Вблизи, если подойти, это тоже не работает. Замедление времени. Это она на меня применяет. Как бы и все. Я думал, может быть, стоит какая-нибудь алебарда, с которой надо выстрелить и сломать ту фигню. Тут ничего такого нет. Ну все, походу, приехали. Хер знает, как это проходить. Очевидно, что надо в нее стрельнуть, но у меня нет лука. Я, блядь, не этот же. Не лучник. Кидать я ничего не могу. Это у нас блок. Указывать им, что делать, я не могу. У нее навыки в КД. Бля, что за бред? Ну и что? Ты стрелять можешь вот в эту херню, нет? Да, такой срани, конечно, я еще не видел. Чтобы пройти дальше, надо эту шляпу сломать. Блять, я не знаю, как это сделать. Абсолютно. И вниз не упасть, да? Может, она зависла, дай-ка я свалюсь вниз. Да нет. Очевидно, что это не сюда. И как мне это проходить? Туда я не могу просто прыгнуть. Ну да. То есть просто не дают. Бросить. Может быть, я чего-то не вижу? То, что я, не понимаю.
Так, сюда нельзя. Вниз это мы идем туда же, где мы были. Ну да, мы далековато свалили, чтобы стрелять откуда-то. А здесь тупик. Да? Да. Я думал, может быть, как-то можно подойти к ней, но к ней никак не подойти. К этой фигне. Ой, ёпта. Прорвитесь сквозь скверну, говорит. И как я это должен сделать, блядь? Может быть... Ну это ж не работает ни хера, ну алло. У меня же лук есть. И лучница вот есть. Как мне указывать, что и делать? А, ебать. Ясно. Так, подожди, но если мы разрушили одну... Ага, понял. То есть... Вот что я умею. Подожди-ка, как это? Ни хрена себе. А, вон она где. Все. Видел. Так, бросаем его, пусть он висит. И... Вот так вот. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Понеслась. Ух ты, прикольный. Только физический урон, ошеломление хорошее у него. Ну давай используем, ладно. Пусть будет. Кстати, я могу еще этот менять. Да. Давай с этой мотыгой побегаем. С топором. Эльфийка с топорищем огромным. Так, тебе надо что-то с этим делать. Так, у меня еще пока ничего нет, да? Это что такое? Хилку? Дай мне хилку. Ой. Да. Да, блядь, вот же он, ну, автонаводчик этот ебучий. Вот как-то он, сука, неудобно сделан. Ой, пизда нахуй. И чего? И что это за промахи сейчас были? То есть я наношу удар, и удар куда-то сквозь моба проходит. Блять. Какая же херня. И хилки кончились.
А подожди, а... Ну, медленный удар топором на самом деле вот это такое себе. Так, а куда надо? That's one. Now to find the other. А, то есть это типа я один должен сделать, да, все? Ну. Good work. Now let's see what's behind that gate. И Гасия. Берем, конечно. Это у нас что за махина? Ага. Так, ну походу все, залутали. Но с хилками беда. С хилками беда. Я их... О, хоть бы одна еще. Хорошо. Но мало, надо еще. Company, get ready. Да, вот на этого надо... Бей по нему. Вот эта херня. Подожди, может быть мне что-то надо вмазать? Прилив адреналина. Подожди, пинок. Блять, вот, не, какая-то херня с этим вот автоприцеливанием, мне она очень не нравится. Потому что оно как-то... Оно какое-то очень жесткое. Но вот эта хилка от... Гаси. А, то есть такой удар лучше не это. Ой. Давай, вали его. Хорош. Так, а мне нужна хилка. Давай. Блин, с одной хилкой идти такое себе. Так, давай мы ее вот так вот. А, я еще не готов, да?
Все, что ли? Hodding? О нет! О боже ты мой! Еще небось потом она плохой станет, там что-то вон. А, ладно. Hoarding! I can hear it. The song of the stone. What is happening to me? Мэджик. What the? Ля ты какая, смотри-ка. Она теперь у нас это, Мегера, Гаргона. Moving those rocks? I don't know. I don't know how to control it. Так, эффекты подготовки и детонаторы. Подожди, и что у нас тут теперь есть? А, то есть... Давай вот так. Так, теперь давай попробуем... Да, блядь, сука. Какое уж неудобное. Так, погоди, у тебя все в КД, да? Отлично просто. Хорош. Подожди, хилку давай мне. Ой. Фига себе. Ну подожди, он поднялся наверх, что ли? Хорош. Блин, воскресла? Серьезно? Подожди, дай-ка я хилочку возьму. Погодь. Хорошо. А, то есть эта гадина теперь будет прыгать у нас, да, вот так вот? Погоди, давай пинком тебя. А, я понял. Так, эту хрень надо кончать вообще. Так, хилка. Хорош. Так, ничего нет, да? Ничего нет. Ладно.
Так, давай вот этой хренью вмажем. Он, кстати, урон где-то получает. Или кто это получает урон? Так, давайте я вот так вот жах. Блин, еще не зарядилась, серьезно. Еще разочек. Так, хилочку. That dagger. What did it do to me? Not sure, but we should get back. We'll talk it through there. Your pet has failed, sister. And now the magic of the Dreadwolf's dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. You said something took you over. Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. I honestly don't know what to think. Tell me about it. Maybe I just need time. It's all strange, but somehow I feel connected. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I know it's strange, but is this gonna create problems for us? I trust you have this all handled. You always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of Dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Так, я так понял, у нас сейчас теперь будет брождение, как говорится. Команда вернулась на место проведения ритуала.
Им удалось отбить древнее... ну это, в принципе, пересказ... Чего это? Мое почтение, короткий лук. Слушай, так давай отдадим. О, пусть сразу экипируется. Guess I should find some place to try to talk to Solus. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Nev, or Harding, must have put my pack here. Makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. Прикольненько. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Комментарий о гендере? I don't know if I see a hero's face, but it's a face I've seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. Так, а тут что, пилюльки? The on-time commander I took this from thought occupying Treviso was... Подожди, так это я выкладываю на стол, I получается. showed him how wrong he was. Freed a bunch of prisoners that night, including Varric. That's also the night the Crows kicked me out of Antiva for carrying out unauthorized operations. Still can't believe they didn't back me. We're the Crows. Killing targets is what we do. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He told me the scroll went back to even before Tevinter. Said that elves had a rich history, even more than the rest of us. He had fancy silks from Olay, statuettes from the wilds down south. Oh, I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Так, подожди. Я что-то еще должен сделать? A meditation upon the use of blades. Must have read this thing cover to cover a dozen times during weapons training. Working drills until I had the perfect strike, ready to face anything. Oh, everything came so easily back then. Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or... Oh, relaxing. Maybe if I clear my mind... Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. But perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded.
I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. And what story shall we tell now? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Crows, I had to deal with the Arntam invasion. One night, I saw a unit getting ready to transport prisoners to another city. It was way too large for us to hit. But you did so anyway, using unconventional tactics to confuse the Arntam and free the prisoners. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven Gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first? What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not gonna bend a knee to blighted, murdering monsters just because their ears are pointed like mine. I don't think many other elves are going to either. Agreed. Algernon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Algernon and Gillenane. Thank you. I'll go poke at the cruel and corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse Soluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Ну окейушки. Гардероб. А что гардероб? Гардероб. А, уже у меня тут гардероб. У меня что-то... В принципе-то нет ни хрена. А, это все внешки у меня. Ну да. Так, ладно. Гардероб трогать не буду, потому что там нет никакого в нем. Подожди-ка, нам все, что ли? То есть можно уходить?
So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. I didn't come in here trying to take your job, Varric. I know you didn't. But it's what the team needs right now. You sure? Harding got hurt because she listened to me. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? I watched you pick apart an entire Antom patrol in Treviso. They outnumbered you 20 to 1. They were overconfident. I took advantage. Which no one else did. Crows didn't appreciate the heat it brought down, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. Mm-hmm. Опа, это что такое? Мастерская смотрителя. Ладно. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods? I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Ballara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. We've got you. But if one assassin's good... Why not two? You have someone in mind? Your most feared mage killer, the Demon of Virantium. A specialist. Between the two of us, maybe we can find a godly weakness. Here's hoping. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. There's been fewer stories in recent years, but your bosses would know. The Talons? They're gonna give me an earful. If you want to look elsewhere. I'll set up a meeting. What else? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. Tevinter authority... Won't help and can't be trusted. Which is why we talk to the Shadow Dragons. They're a resistance group that fights slavers, blood magic, and imperial corruption. They've got eyes and ears everywhere, including mine. If the gods enter the Empire, we might get something. Besides, I owe them an update.
These people sound great. I mean, if they're anything like you. No one's as good as they seem. But they try. So, we talked to the crows in Antiva and the shadow dragons in Mirathas. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah. Should check how things are going. Мы начинаем опять команду собирать. Нас же и так сколько? 3. Ну еще одного мы можем взять. Или мы будем там команду менять в зависимости от того, на какой кипиш мы идем. С кем? С Белларой? Беллара это которая... Это же... Птица. А, нет, господи. Эльфийка, да, точно. Забыл. Shit. Sorry. Can I help? No, I got it. Mostly. Mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Veer of Us. Freedom of ways. I wonder... If that is the Fade on the other side, won't it be dangerous? As the Fade often is. More dangerous than elven gods who wield the Blight as a weapon? Point taken. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. Ну надо же. Either you found some way to get into the lighthouse without us seeing, or you've been here all along. Not sure which one worries me more. The Wolf's Fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Так, ну а что? Я готов, так-то. Погнали. Изменить состав. А кого мы можем там в целом-то изменить? А, ну то есть ни на кого мы, в принципе. Я понял. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads.
can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, Dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Так, ну окейушки. Куда нам надо? А, подожди-ка, надо А, все, он сам открылся. Точка для быстрого перемещения. Так, подожди-ка, я так понимаю, нам... Ага. То есть, скорее всего, они потом либо сами будут открываться, вот эти дороги, пути, либо... О, кактусик. Ага. Какой-то странный звук от них идет. Here, this dock seems sturdy. So you can ferry us to the other islands. Winds await, Dweller. I'll take that as a yes. To other shores. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Which means us, too. Так, ну ладно, погнали. Внизу тут особо делать нечего. О, там, кстати, махач идет какой-то. The Fade Tear. That's where they're breaking through. Gods and their fade tearing. Let's cut them off! Погоди, я бегу уже. Trouble nearby. Look out! Behind you! Ах ты ж ни хрена себе. Говнюк, давай его стрелами хренач. Подожди, они что, тоже на нас напали? Ну, в смысле, а что такое? Хрена себе его отнесло прям. Он аж испепелился как-то. Так, я знаю, куда нам надо идти, но, наверное, стоит свернуть. Посмотреть, что вообще здесь есть. It looks like an entryway. А? What's going on here? Is that spirited prisoner?
You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillenane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solus's agents? This is a memory. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Я так понял, это побочка. То есть можно было пойти по основному сюжету или пойти по побочному. Somehow it's even more revolting here. These are more than just memories. Fight! Ё, ни хрена себе. Подожди, хилку давай мне. Так, давай в этот метай. Не попал, что ли? А, ну все, нормально. So Gillenane was experimenting with blight and darkspawn. Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Что-то здесь ребятам плохо. На столе лежат. Выглядит неважно. Это еще что такое здесь? Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. The blight really had him scared. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us.
Time to go. Free! And faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. We've got company. I think we broke through to Gillinane's prize specimens. If this is what Darkspawn looked like when Gillen... Here, the blessing you denied. Help me! Ah! Damn! Gillinane got her. My blood! I'm burning up! Look out! You would unleash a blight on this world and call it a masterwork! You, who are the most sensitive of us! All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. It's over.
Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. I'm sure he sees some greater good. The people in his way to get there, not as much. This fragment might tell us more. А, подожди, так... Подожди, а как же? То есть мы просто выбрали путь? Серьезно? Я думал, там можно будет вернуться... А, или подожди, или может быть можно телепортнуться обратно потом и походить, там же другие маршруты были, получается. Может быть, можно пройти каким-то другим маршрутом, и там будет еще одна побочка? Как-то так? Или типа все на этом уже? В общем, пока не ясно. Блин, пнуть его нельзя. Давай тогда вот так вот его жахнем. Хе-хе-хе. А, постой, погоди, а туда нам зачем? А, то есть это... Чего, блин? Заперто с другой стороны. These routes may be unbound, Dweller. Seek out what holds it closed. Только не говори мне, чтобы их расплести, нужно луч направлять. Так, а там кто стоит такой? Ага. Так, ладно, давай пойдем по этому. Потрогаем. The gods' blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Чего? Что за звуки такие? А, то есть нам особо без вариантов, как бы, да? You will all fall.
Ёптить. У них там махач свой какой-то идет. Да бегу я. Ugh. Is that something inside it? That's the champion we're looking for. What? Ля ты какой вылез. Так, понял, надо подождать. Так, мне бы... Ходи, блядь. Хилочка, давай. Хорош. Got it covered. Whatever that creature left might be handy for us. That's the essence we need. It's cold. Ugh, hope I don't have to carry it for too long. А это что еще за хрень тут такая? Подожди, а тогда наверх нафига нам? An altar to a wolf. Bet I know who that's for. Все верно. Подожди, но я ж тогда, получается, могу и в другие места ходить. Вот сюда же можно, да, сходить? I see what unbinds. Bring it, the gods shall be denied. Чего? А какого хрена? Бля, ладно. Возможно, он сейчас научит нас, как этим пользоваться. И мы сможем уже потом везде ходить. Хорошо. А если вот туда я хочу сходить? Нет? А отсюда мы пришли. That's a lot of Illuvians. And they're all intact. I wonder where they lead. Time to find out.
Так, и куда нам? Откройте журнал. Подожди, так... то есть это мы сейчас сюда по основному пришли? Но ведь мы, получается, могли еще побочку там выполнить. Да. А как? Или подожди, или может быть надо зажать R1, но... Да не похоже. Так, ну а сюда тогда что? Или подожди, или поискать другие статуэтки волков имеется в виду. Не, подожди, это херня какая-то. То есть я так понял, вот эти вот меточки, вон они аж где, ебать. Ебать. Тогда пойдем пока по этим. По заданию. Так, подожди, надо тогда отменить это задание. Я ж могу снять метку? Не могу снять метку, серьезно? Начнем слева. Слева направо. Treviso, one of the finest cities in Antiva, now living under occupation. I've arranged for one of my friends to meet us. Наверняка надо будет им помочь I тут. hear you go by Rook these days. It's good to see you. Meet Andaratea of House Cantori. No need to be formal with friends. Thea, please. Come. Viago is gathering the others. He's happy you're home. I doubt that. Trust me, he complains more when you're not around. The documents, it's all there. My friend says come with us. The Antom soldiers have made themselves at home here. We have suffered their company for too long. The Antom reached a stalemate in their war with Tevinter. Some turned here instead. Antiva was rich, comfortable, and has no standing army to stop them. You went to the physician. She said it well enough. I hate seeing Treviso ground down.
This occupation will not last. The Antivan crows remain. And one day, I will see a knife through every would-be tyrant's throat. We have arrived. A casino? The Cantori Diamond. Did you finish that contract? To stop the Dreadwolf? Hello, Viago. And it's complicated. How many times do I have to tell you? Crows always finish the job. We just can't take initiative, right? My run-in with the Antam taught me that. Don't let him scold you too much. V was worried about you. Rook, this is Caterina della Morte. The first Talon. I'm honored. Which makes you... Ilario della Morte, her grandson. What brings you here? Right. My target is a pair of elven gods, or that's what they call themselves. They're ancient, blighted mages. I need our best. The man who brought blood mages and Venatori to their knees. Lucanis. My grandson. They called him the Demon of Virantium. He was the one who did those jobs. Sounds like there's more to it. Lucanis della Morte is dead. He was killed a year ago now. What I say doesn't leave this room. The body our people brought back was not my grandson. It was dressed in his clothing, but it had been altered with blood magic to have his face. My cousin is still alive? And you didn't think to tell me? His ship was attacked. We knew someone sold him out. So you kept your suspicions to yourself. But you've brought it up now. Why? I've had eyes on the Venatori ever since they took my grandson from me. They were hunting your dread wolf. And what you did to his ritual threw them into disarray. They made mistakes, and now I have a location. The Ossuary, where the demon of Virantium is kept. Find this Ossuary. Free Lucanis. You'll have your god killer. And I'll have my grandson. Come. Caterina arranged a boat. One of our mages will meet us there. A boat? Did you think the Venatori would keep a normal prison? Or that one could hold the demon of Virantium? The Ossuary lies beneath the sea. A fact I learned mere minutes ago. Under the... Oh, this is gonna be just great. You're not happy Katerina kept this from you. Would you be? Lucanis is family. Maybe she thought I'd act too rash if it meant saving him. And now, who can say if he's even still alive? Are you coming with us? It's possible we've been watched. If all of us vanish from the dock, you play the alluring hero. I know Treviso. If we have a tail, I have a better chance of distracting their interest.
So how do we get in? You'll see. Someone or something already took down the guards. I can't decide if that's good or bad. But we have a demon to find. Any ideas? Look. So this is the ossuary. This doesn't look like any prison I've seen. Блин, красиво. Я так понимаю, все это работает за счет барьеров. То есть вот эти вот барьеры тут стоят, и как бы и воды тут нет, поэтому. Well, we're not going that way. Oh, so the place is underwater and falling apart. That seems real safe. I can't believe all this is underwater. If the enchantments containing this place ever failed. Do we really need another assassin? We already have you, and you're great. We're trying to kill gods, Harding. We're gonna need a lot of knives. Опачки. Блин, мне кажется, я уже так неплохо золотишко набрал тут. Подожди, так это что, воронов Да нет, это какие-то другие челики. Whatever's behind that door, it's important. Which means that's the right direction. Then we break through. Так, ну не все ж так просто, да? All right, we're almost through. Нет, рабы не могут этим заняться. Мы их всех использовали в качестве подопытных, на других рабов у нас нет средств. Думаешь, они просто растут на деревьях? Заставь младших стражей выполнять свою работу. Каливан. Ага. Нирис, я был Нирисом. Мы Нирис. Возможно, их тут как раз после этих держали. После экспериментов, наверное. We don't have to fight. We're just here for Lucanus Delamore. Get ready. Rising Hail, Dragon of Mystery! Lucican, Dragon of Night! Hear your faithful call!
I'm guessing you're the reason we're here. Ля какой. Who are you? Who sent you? My name's Rook, House Deriva. I'm here to bring you home. House Deriva. You're a crow. You weren't expecting a rescue. I wasn't expecting whatever that was. Rook, he's possessed by a demon. It's complicated. Katerina promised us a mage killer if we broke you out of here. I can still work. Good. Because I'm pretty sure more Venatori are on their way. We have to get moving. They have a vial of my blood. They can use it to control me. I cannot leave it in their hands. And I had a contract when I was captured. One of my targets is here, Caliban. You know what that means. Crows don't break contracts. All right. We'll help. But in return, I want help killing some things. I'll owe you. I'm sure we'll owe each other before this is all over. Let's go. So, first order of business? Blood first, then my target, Caliban, the prison warden. Where do we find them? In the tower. There's a bridge. Not anymore. We'll have to find another way across. Смотрится, конечно, круто. Ох, нифига себе, там, смотри, корабль затонувший. Затонувший корабль. Здоровые такие ребёхи просто плавают. Блин, смотрится, ну, крутяшно. Крутяшно. Mages, my specialty. One of them has a key. This is a big place. Where would they keep vials of blood? Caliban keeps it under guard. Blood is the only thing that can bind a demon. If they lose... What was going on here? They weaken the veil with blood magic and summon whatever they can from the other side. Any spirit can become a demon. Zara didn't give them a choice. Zara Renata. There might be a higher-ranking Venatori somewhere, but I don't know of one. This place is all her. Фига тут, ну-ка, дай-ка я посмотрю. Не сломалась? Чё-то я не пойму, а кто его защищает? А, вон он, блин. Андрюх, здорово, здорово. Ну, ты знаешь, в принципе, как само приключение, очень даже неплохое. Вот, очень даже неплохое. Именно как приключение. Хотя, я еще только в начале, как говорится, пути, то есть, поэтому тут мало чего еще понятно по самой истории. Мне нравится здесь то, что они... Ого. Мне нравится то, что они сделали
более линейную игру с небольшими ответвлениями. Здесь нету сумасшедшего какого-то огромного мира с аванпостами, где ты вот ходишь, например, по открытому миру, убиваешь, зачищаешь аванпостики, ну и вот эта вся херь, короче, понял, по кругу. Вот, поэтому этот поход мне понравился. Ну и также здесь есть такой дух приключения, потому что ты не ходишь по одним и тем же местам, а ты, получается, блин, не пойму, где это, а ты постоянно попадаешь в какие-то новые локации. К тому же есть небольшие головоломки тут, что тоже круто. Так, я ж там был наверху. Поэтому пока что да, в принципе неплохо. Что у меня камушка нету. А, ни хрена себе, тут уже вода хлещет. Смотри-ка, барьер уже ломается. Да, очень круто, очень. Venatori ahead. Mine. Вот и блин. Так, погоди, дай-ка мне, лечи меня. Хорош. Так, стой, нам, наверное, туда надо. Не понял. А, нам туда надо. Так, погодь-ка. Тут у нас есть кристалл. А этот кристалл, наверное, чем-то защищен, нет? А, ничем не защищен. А вот это, я так понял, эти. На ком эксперименты ставят, бывшие люди. You sure about this? Abominations. We made a deal with the crows to bring him back. And don't forget that it's gods we're up against. Right. Well, abominations never end well. Just remember, I warned you. Я вот сюда хочу сходить. Мне нравится то, что игра еще довольно хорошо Подруга, не ломайся. Довольно хорошо оптимизирована. И это прям очень круто. Она работает очень хорошо. Прям я удивлен, на самом деле. Подожди, что это? Ошеломление. Физический урон, ты смотри-ка. Шипастый. А ну, смысл менять. Хе-хе. Ну, выглядит, да. Выглядит опасно. Инкубация 18 дней. Понятно. Ну да, значит, эти человеки или эльфы там, кто там был зараженный. Так, и мне надо глянуть эти. Вот сюда зайти. Здесь будет пока этот щит. А где там? Это еще что такое? То есть его еще прокачать можно? Так, куда пойдем? Это мы можем прокачать вот эту штуку. Это что такое?
Давай вот так сделаем. Так, пока хватит. Это что такое? Ага. Вот так. А, и все, да? Подожди, а как это применить? Не-не-не-не. А, вон оно где. Окейушки. Так, все, погнали дальше. So the vial of blood the Venatori took from you... It's for blood magic, to control me and the demon. Until it's gone, I cannot touch Caliban. Ну ё-моё, так, понятно, что нам туда. Подожди-то, если нам туда, тогда мы можем сюда же сходить. Стражи больше не хотят приближаться к камере этого ворона. Может, этим займется кто-то еще? Рабы, например. Ага, ну тут припасы, смотри-ка. И кто тут был? Тут ворон был или что? Не совсем понятно, зачем мы туда ходили, потому что там, в принципе, кроме записки и кошелька с золотишком ничего нет. Ну тут сейчас Басянова будет по любасу. А, ну да. Who is... The demon pulled all of that from the Fade? I'm as surprised as you. Подожди, так мы что... Это... Мы по кругу, что ли, при... Серьезно? Такое ощущение, что мы круг сделали. They're fighting? But the Venatori made all these monsters, didn't they? Blood mages, they never do. Zara can summon all the demons she wants, but they don't have to obey her. А, подожди, так это у нас босс. Ёпта. Хилку, пожалуйста, мне. Serve your masters. Так, мы избавились от мелочи. Хорошо. Блин, но я же нажал на вот этот вот. Так, да, наверное, атакую его вот этим вот. Так, да, вот этой жахнем штукой. Ой, хорош. Ой, сундук прямо из него появился. Ну ладно. Так, вставка рун. Давай вставим руны. Подожди. Вставка рун. Это где было? Персонаж, да? Ага.
Так, и что это дает вообще? Все ваши атаки оружия наносят урон от холода в течение 20 секунд. О, нифига себе. Активация рун. Активируйте руны, нажав L2 и треугольник. She took the best results out a few days ago, but some of the demons she created are still here. Обстоятельства изменились, и теперь результат нужен как можно скорее. Дави на них сильнее. Любыми способами обостри их чувство зависти и разочарования. Хочу, чтобы каждый демон, которого ты сможешь воспроизвести, был готов сражаться во славу возрожденного Тевинтера. Они же безмозглые, камон. Зачем это надо было? Кстати, я вижу лестницу наверх. Возможно, сверху что-то есть еще. Вот сейчас мы и посмотрим. Так, давай наверх слазим. А, то есть подожди, у нас получается вот это вот глифы, или которому руна. Знак истинного полета. Что? Ладно, не буду пока трогать. Все? Все. Ладненько. Погнали. Я думаю, сейчас должен быть какой-то... Блин, у меня, кстати, давно оружия не было хорошего. Мне бы оружку. Оу-е. Что такое? Блин. Урон от некромантии, ты смотри-ка. Ну давай возьмем. Он, конечно, похуже по урону. Но что-то... Но мечик хорош. Ага, вижу. Ля, их там выскочило. Ауч. Хорош. Что, взорвется, что ли? Нет. Так, у тебя все в КД. Ну, ладно. Ну, вообще-то могли бы дать здесь что-нибудь гораздо ценней. А то что-то как-то много возни тут было. Ультануть пришлось аж. Опачки. Доспех? Двусторонняя кирка? Чем? Двусторонняя кирка, которая наносит сумасшедший урон. Зашибись. Так, у тебя там... Давай хилку мне.
Caliban. You said he's the one in charge? No, he's a lackey. He runs this place for a powerful magister. He was my target a year ago. Now we both want him dead. We meaning... Demons don't forgive. Что за кольцо? А, понял. Подожди, а ну-ка, что у меня вообще по этим? Вот смотри. Сюда можем поставить вот это. Сюда мы можем поставить ровным счетом ничего. Здесь мы можем поставить... Это что такое? Продолжительность ускорения к урону от метательных способностей. Ну... Ладно, пусть будут метательные способности. И здесь у меня есть посох. А, да, и все, в принципе. 103, 145. Блин, мне нравится меч с уроном некромантии. Правда, против мертвых. Я хрен знает, как это должно работать. What kind of demons are these? They're why this place exists. This is what success looks like. Не, ну вот эта тетка с хилкой обязательно нам нужна. Это прям 100%. Так. Давай хилку мне. Хорош, у меня ульта зарядилась. Если какой-то босямба вылезет, у меня прям есть чем его встретить. Прям хорошо.
А, и все, что ли? То есть... А, вот вижу. Сундучок. Mierda. Let me hit him first, then. Прям это изично вообще. I don't like this. We may not have much time. This way. There's a shortcut. Lead the way. As you wish. I'll handle it. How are we supposed to find this thing? I know it's here. We can smell it. Look at what's left of these people. They were tortured. What a terrible way to die. Very few people survive Colivan's rehabilitation. You did. А это сокровищница, что ли, я так понимаю, здесь? Или склад? Больше на склад похоже. There, just 2 left now. There. Just one crystal between us and the other side of that barrier. That's it. The barrier should be down. Let's... We need to get that barrier down. Find the crystal. Так, я думаю, надо туда сходить. Возможно, там будет... Ну, сундуки. Скорее всего. Ну да, немножко, но есть. Ого. А, так хрень какая-то. Присутствие на класс ускорения. А, ну она, видишь, как... Там еще есть какие-то, ну не пассивки, а бонусы, короче говоря. Easy.
Так, а нам сюда. When you said a vial of blood, I thought it would be small. There. That's the one. It has to be. Так, ты не хуже меня знаешь, какой требовательной бывает Зара. Она не приемлет ничего, кроме совершенства. Разумеется, она никогда не признает, что ворон — это ее провал. Просто убей его. Возможно, демон появится, когда он умрет. Так, надо же взять его или что? Подожди, или надо сломать его? It's finally gone. So now what? Now we find Caliban. Caliban. А, это лифт, что ли? Rook, it's us against gods, Harding. I am right here, you know. It's fine. We can talk about something else. What's Katerina like? After so long in this bit, I barely remember. Oh, this was entirely unnecessary. Zara and her little jests. He's already the demon of Virantium. Won't this be ironic? Hilarious. And now look at the mess you've made of my facility. She always leaves me to clean up. So this is Caliban. He is. The target I was sent for a year ago. A crow never abandons a contract. What did they offer you in exchange for my life, Crow? Was it worth it? Oh. You brought ruffians with you. Were you lonely? Ого. What did they offer you in exchange for my life, Crow? Was it worth it? Oh, you brought ruffians with you. Were you lonely? You are a failed experiment, not worthy of my time. The ossuary is my domain. No one leaves here. You are nothing to the Venatori. Come forth, prisoners!
I refuse to fall. А, ни хрена не нормально. I will have order. I will not be defeated. No! I will not be a victim like the others. Хорош. The crows send their regards. So we got your target? Yes. The job's done. Smells like blood. Ashes. Not done, not yet. Lucanus, are you alright? Lucanus, what are you looking at? Careful. They know we're not right. You cannot see him. I wondered. We clearly have things to discuss. Somewhere else. Agreed. I think it's time I got some air. А, то есть это мы для него. Ну, пусть забирает. Переполом. Боже мой. Так, ну что, погнали отсюда? Shall we go? I'm ready to get out of this place. Imagine how I feel. Make it. Lucanis, what happened here? A message from Zara Renata. I can't believe it. You're home. Sarah? Her people got this close? The woman who runs the prison? The Venatori witch who captured me. Revenge for the breakout, maybe. Where's Katerina?
His. The Venatori caught her in their confusion. I get one of you back, only to lose the other. Someone killed the first Talon of the Crows now? After the gods escaped? That's not a coincidence. Zara's been a thorn in our side before, and you said yourself, it could be revenge for your prison break. No, Rook's right. The timing is suspicious for many reasons. When I find Zara, I'll ask her. You just got here, and already you want to leave again? Katerina gave me a contract. I'm not breaking the last deal she ever made. And I owe Rook. Once that's done, I'll come home. I'll return him in one piece. Thank you. Cousin, when you find Zara, I need to be there. We are under attack. Antam on one side and Venatori on the other. Forget revenge. We need you. No, Viago. Sara came for us here, in my house. She took Katerina from my house. You find her and cut her heart out, Lucanis. Vi and I will hold down the fort. I'll give her your regards, Thea. For Katerina. The Crows had lost a Talon, but the demon of Virantium was free at last. Sooner or later, debts new and old would come due. And they would all be paid in blood. They're the same thing. Mostly, kind of. Except one will manipulate you, or kill you, or both. But how do you get rid of them? What's everyone talking about? Spite. The demon in Lucanus. When a person gets possessed, the demon usually takes control. And they turn into a monster. The spirit just molds them however they want. I've heard of abominations being cured by killing the demon in the Fade. That's not a sure bet, though. Well, there's one way, but it's, well... We'd have to, You'll have to kill me. That can't be the only solution. Can't we reason with Spite, maybe? Persuade it to leave? Talk doesn't work on Spite. She won't hurt you. How sweet. I want to talk to her! Before we do, well, that... Let's think this through some more. There has to be a solution. I have people in Marathas I can ask, but I wouldn't get my hopes up. All right. So what next? Let me talk to them! I want to talk to Lucanus! Nope. It's fine. I'm fine. He's done this before? Enough that you just shrug it off? He'd do this in the ossuary. The Fate does whatever his spirit wants. Real walls and chains, not so much. Just give me a minute. He'll get bored once everyone leaves. I know things have been complicated, but I'm glad you're here, Lucanus. Contract aside, I owe you a debt. Lucanus. Please.
Горы Кровей. Я так понимаю, мы можем вернуться туда и там. Antiva is in rough shape under the Antom's occupation. I should check in with the other crows. Подожди-ка, что это? А! Подожди, а там же вроде бы у меня этот был. Мой личный кабинет. So, Scout Harding glows now? Is that a thing everyone's doing, or just her? Так, нам не сюда. Так, нужно ли что-то расставить тут еще? Серьезно? Подожди, так булавка ж у меня тут лежала вот здесь. А, понял. Так, гардероб, но меня не гардероб интересует. У нас же была какая-то то ли кузница, то ли еще какая-то херня. Где она вообще? Я ж помню, было такое. Подожди, в смысле Неф? Неф это кто у нас? А, это тетка вот эта, да? Подожди, а как их поменять? А, вот так, наверное, да? Да ни хрена не понятно. Так, если я ее удалю, что произойдет? Ничего не произойдет.
Так, ладно. Погодь, а здесь что? Туда как-то нельзя идти. Подожди, сейчас мы тогда где вообще? Вот здесь, да? А, тень маяк — это наш дом вообще-то. Господи, какой же ты геморрой, как-то не очень удобно. У нас же там вроде бы был кристалл. У этого. У лодочника, где мы там вот туда ходили. Для перемещения. To other shores. The spirits are returning. And thriving again. Good for them. Блин, а у них тут торговец есть, кстати говоря? Опачки. What does Хрена spirit себе. spend money on? Never mind. What do you have? Внешний вид. Сияющий бандит. Забавно. Подожди, ну это ж только все купить надо. А продать я ему что, не могу? Ой, ёпти. Так, ладно, а еще что тут есть? Мне бы оружейника бы какого-нибудь тут, например. The demon of Virantium, huh? And they called you that before the demon. Ah, you don't have that enchanted barbed arrow in your quiver because you think it's pretty. It is, though, isn't it? The red shimmer is the enfeebling magic, and the spike tip is designed to splinter inside the target. Very nice. I thought you'd like that.
Minrathous, the heart of Tevinter. Somehow the beat of it always pulls me back. Steady pulse of secrets, corruption, you name it. Trust no one. Expect the worst. And you might just get by. Do the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin. You look well. Appearances can be deceiving. Sounds like a story. Just living ungifted in a world made for mages. Rook, meet the Viper. It's good to meet you. Both of you. And you. So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible got loosed when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlethan. Demeter's Crossing. There were Venatori whispers about that place. Now we know why. What's been happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. Relics. What kind? We were tracking a set of red lyrium relics before you got here. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Hold on. I'm happy to help. It's fine. I can catch up with you. We don't know where the gods are or what they're doing. We're here for help. It's fair I give some in return. The relics don't play nice with the Veil, and they resonate with each other. We destroyed the lyrium in the last one we found, but it should still track the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. Ready for a tour of Docktown? Stick with me. The relic the Viper gave us responds to the missing one. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. А почему только шлема-то? И почему я продать не могу ничего? Hey, they call me Tick. Mother said I got stuck to her like one of them and drained her of life. Yeah, I guess it's not funny. Found all this myself. Treasure. Don't touch unless you believe. So you live in Docktown? My whole life. Unless I'm away on a case. Or crashing in the Fade. Harding said the Archon's palace shot at you last time you were here. And now we're chasing a dangerous relic through the streets. And people wonder why I never get sleep. Aha! The Блин, плохо, медика нету. Temple of Andraste. The demons, they... What happened? It's locked down, sir. Keep it under control. Yes, sir. Locked. We need another way in. Right. On it. We're breaking into a chantry? We broke into a prison. But no. The courtyard's public ground, and we can't lose the trail. Is this what you do for the Shadow Dragons, when you aren't with us? I look for things. People, objects, information.
People have problems that Templars and Magisters can't help, or won't. Word got out I might. It's enough to live on, if it doesn't get me killed. Ну, туда определенно можно попасть. Ого. Bodies in the courtyard. Stay sharp. В смысле? Там же мы только что проходили вроде, нет? Или нет? Маркус, меня задержали в церкви, сестрам нужно время, чтобы собрать необходимые записи. Я пишу это сидя на ступенях. Как только что она пробежала по двору, я хотел быстро попросить ее доставить письмо, но... Killed. В общем... Based on the marks, I'd say demons. Definitely. И дрить колотить. Фига их тут перебило. Да. Правда, крови нет, очень странно. Ах, ну да. Does the relics work? It's not a coincidence. Time to finish it. Hold on. We need to close it. And Rook takes that. On your left. On it. Finish this. The relic we're chasing, it's unstable. Where it moved. Moves, chaos follows. This isn't the only market left on the Veil. I can feel it. Find that, and we may get more. Опа, сундук.
couldn't escape the demons. If there's family or a friend, I can track them down later. Make sure they know. Sure thing. Relic. Courtyard. Back way. What was that? It's a remnant. An echo from the Fade drawn to magical disruptions. If the relic drew it here, the voice could be a memory of the smuggler. Courtyard's quiet, fewer eyes, so you cut through here, where there's a path to the market. Follow me. Enchantment on the entrance. I can get it. I'm on it. All right, follow me. You know, I took this job. It's on me. And the Venatori cult's no joke. If anyone wants out... You get this job on the house. All right, mage killer. Suit yourself. The threads took care of it. You think he's acting different? Yeah, I don't know. The relic was close. Find another remnant and we might learn more. Up there. Is that another remnant? That should be no problem. There's always a way to get places. Too many people in the city. You haven't dealt with crowds in a while. No. He needs a lot of targets for the Venatori. Ну это где-то с той стороны надо подняться. Стой, погоди. Nice. Anyone strange poking around the market? You mean more than usual? Actually, maybe. The smuggler who supplies Miro, she's acting weird. Took off, though. Couldn't tell you where. Got it. Interest you in a tapestry? Какого хрена у вас нельзя ничего продать? Почему я ничего не могу продать? Это ж бред какой-то. Everyone deserves a cozy living space. Hey, any news? Navgalis, are you after the demons? I'm after a few things. You got anything? Heard some people talking. I think one was a Venatori. I didn't get a good look. I took off before they saw me. Smart move. Stay safe. То есть я могу тут только покупать. Ну шляпа, товарищ. Еще и продавать нельзя вдобавок. Coin to spare? Maseranis. Demons in the streets tonight. Can you get somewhere safe? I got some of it. Thanks. Ёпта. Хорошо я разбежался, хотя бы зацепился. Хрена там барьерище стоит. I've got this. Handoff. Third bell. Late. Bells ring when ships go in and out. Could be using them for timing, near the docks. I think our smuggler's on a deadline. The relic's pull agrees.
Let's visit the docks. А, нам как раз вниз надо. Elevator's locked. Someone forgot to bribe the dockmaster. Still up for a walk? This isn't the only way to the docks. Food later? Oh, yes, please. All right, through here. You got it. Да ну. Вчера, ой, да, или позавчера, по-моему. Тоже такая хрень была, что вылетела.
You bet. I'm guessing you know all the shortcuts in Dogtown. All its secrets? No. If someone thinks they know all Ducktown secrets, they're either kidding themselves or scamming you. Ого! Наконец-то хоть доспех попался. Кстати говоря, а как мне... Я так понимаю, в гардеробе только могу это делать. They were back asking questions, wanting to know what relics are hidden on the black market. Come on. This path will swing back to the docks. Слушай, а тут не просто так накидали они. Может быть, тут есть какие-то тайнички еще? Будь осторожнее на улицах ночью, все так. Сейчас столько всего происходит. Люблю тебя. Это сейчас у меня используется, да? Не, подожди, не понял. Так, это вторая вещь, что ли, получается, мне выпала? Ни хрена не понял. Так, это Котя. Котю трогать не будем. This city hasn't changed. You spent time here? Before, yes. For a while. Though not in Dogtown. Oh, you got the fence. Странное место, кстати говоря. Very expensive. Но еще мне очень интересно, что вот здесь. Of course.
Here goes nothing. Not a problem. Нить — единственная банда в городе. Когда поползут слухи, деньги польются рекой. Демоны бегут. Едва завидев меня, заключу договор, и кто тогда решится со мной спорить? Не знаю, зачем демону доля. В тени же вроде нет золота. В тени. Но он настаивает. Ну и ладно, я здесь босс. Короче говоря, хорошо. Every third person ran a scam here. Guess the demon wanted in. Don't give Spite ideas. Ну, неплохой тайничок, кстати. Venatori? You're serious? What can I get for you? Some grub? Some Да, опять можно только купить. У меня барахла там просто горище. Home sweet home. Enjoying the tour? Нормально, что я так делаю? А, нормально. Так, давай посмотрим сразу здесь, что у нас есть. Кстати, вот лифт, который не работает. А почему он не работает? Непонятно. Сильвину. Или Сильвину. Сильвину, наверное. Начальнику порта и Дамасу. Обычные приказы. Ящики с амулетами сегодня не перевозите, я все равно заплачу за них полностью. Народ задает странные вопросы, да еще и демоны на свободе. Просто идите домой. I've got this. Soon, the buyer meeting. Right, a meeting, but where? The trail's starting to fray. Wrong turn. It's nice, really. Shouldn't it belong to the Venatori? Not a chance. End this! I like the carpet! All for more blood to the gods! We failed the gods! Covered. They are too Ready, room! Oh, looks like we have company. Is everyone all right? Nev, you're back in the city.
Templar Rana Savas. Don't say you missed me. I wasn't going to. Really? Because I heard there's a relic loose. With red lyrium? How do you... Never mind. You can't say. You never can. Rook, meet my friend Rana. At least I think we're friends. Yes. And Rook, if you're with Nev, I take it I can trust you? I'd like to think so. All right. If you have anything on the relic. I thought Templars worked against mages. This isn't the South. I work to stop illegal magic, that's all. You're working the case alone? Not if you help. There's a rumor the relic trades hands tonight, and Albin Bataris is the buyer. A Magister's son. Interesting. I should get moving. Nev? Don't worry. We won't stop until this whole thing's settled. That's, Look, you're busy. We just got attacked, which means you won't leave until you're sure no one else is lurking around. And you won't wait. What can I say? Work to do. Where are you going? For a walk to the spillway. I'll catch up when I'm done. If you say so. Our trail is frayed, but the spillway's our best bet. Let's go. А, блин, слушай, еще можно вот так делать. Типа R1, R1, R2. Ой. Ой. Хе-хе. Навык применил, ну ладно. Блин, без лекаря неудобно. Rana's not a shadow dragon. So you work with Templars too? Rana's clean and her information's good. The rest? Only when I have to. And the spillway? Rana mentioned Albin Bataris. She doesn't share rumors unless they're likely. Albin's father oversaw some construction there. If he's visiting this part of town, that narrows the circle. A barrier. They don't want people getting near the deal. Find the unshielded crystals and we're through. Блин. Ладно. Не пойду. Там хилку я увидел. That's one down. Must be one left. That's it. We can cut through the barrier now. Я думаю, если что, мы... Думаю, если что, мы можем хилки потом найти. Voices. There's someone up ahead. Albin Bataris. Ну да, вон там хилки. Gods rise and power with them. For the glory of Tevinter reborn. Albin's our buyer, and a Venatori. Sounds like the cult is working for the gods. You're supposed to wait. Just a taste of that power. He's using it now? Move! We need to get closer. We can't let him bolt. We have our relic fire. Venatori don't need that relic.
You're here to stop me. You can't stop the Venatori. This power will what? Так, подожди, надо жахнуть сразу. Can you even control it? Of course. Look at that. Так, давай. Ух ты. Watch it. The Venatori's power is on the rise, and this part's mine. You'll die here, Venatori. I might have questions for him. You won't walk away from here! More demons. All of them break loose. They are seasoned. They're at range. Not too bad. Take them down. That's one for us. You think I won't walk away? You won't be releasing any more demons. And you're the smuggler. I know you. You're part of the Thread Crime Syndicate. Smuggling, sure. But Red Lyrium. Working with Venatori. It's not your style. Here they are. My son is no cultist. He was completely misled. We appreciate your help, Knight Commander. Let's go. Nice try. The Venatori rise. You know he's guilty. How much did it cost the Magister? Watch it, Gallus, or you'll be charged. With what? I tie something up and you undo it. Isn't this familiar? Save the sob story. We got the smuggler. Or do you want Bataris to release her, too? I'll find a way to fix this. Damn it. At least we stopped the demons. That's something. If Docktown's a little safer, it's not for nothing. I know it's not perfect. We got the relic, and the smuggler. The Shadows will watch the cult. If that leads to the gods, they'll send word. It's not perfect, but count your wins. You don't always get them, especially here. It wasn't a perfect ending, but Docktown was safe. From tonight's demons, anyway. Nev's past was coming back to haunt her. She just didn't know it yet. I should see what Nev has to say.
Так. А, подожди, то есть получается, чтобы посмотреть, мне надо зажимать. Подожди. А как... Ну-ка, может, тебя прокачать можно? Точняк. Наружки для нее нету. Это хорошая штука. Так, библиотека. Надо будет в этот сходить. В гардеробную свою. И хочу я глянуть. Блин, красиво смотрится, кстати говоря. Я так понимаю, еще обувь меняется. Так, погоди, а здесь-то чего? А, ну... Ля какая.
Так, но я хотел, там же верстак был, камон. Или он на улице? Он, по-моему, на улице был. Надо на улицу сходить. Вот он, точно. Strength earns mastery. Повысить ранг. Угу. Так. Подожди, а что, больше нельзя? Повысить силу смотрителя, чтобы открыть дальнейшее улучшение. То есть это прям вот так вот. Только вот мне... подожди-ка. У меня же еще на мне щит. Это получается все, что на мне одето. А это, я так понимаю, то, что мы в целом можем здесь просто улучшать. А как мне ценности? Куда же мне все это сбагрить-то? Зачем мне вот это показывать, если мы не можем продавать это? Так, ну ладно, я хотя бы неплохо так это улучшился. Подожди. Это что такое? Судя по таймеру, это что-то временное событие, да, какое-то? Rook. I thought I'd give you time to settle in. It's not as though I had much to unpack. All's well. I would kill for a decent cup of coffee, though. Have you? For coffee, I mean. Not today. You've got questions. You might as well ask them. I know Katerina volunteered you to work with us. Are you okay with that? Did Biago ever consult with you before sending you on a contract? Viago would barely tell me what the job was beforehand. But I'm not the demon of Virantium. Katerina was first Talon. You don't refuse a contract from the first Talon. Not if you're smart. But there's plenty of reason for me to work with you beyond that, Rook. Such as? I owe you a debt, for one. And after a year in that hole, maybe I'm looking forward to stabbing a god or two in the back. The crossroads can be dicey, but the lighthouse is safe.
Oh, and if you see a spirit around called the Caretaker, they're friendly. After the ossuary, that will be a pleasant change. You haven't asked about Spite. From what I've seen, I'd say you picked the right name. He's stronger when I sleep, so I try not to do it much. No one was in the ossuary by choice, not even the demons. We both did what we had to get out of there. I admire you. What you've been through would break most people. I would not give Zara the satisfaction. Still, you must be a very courageous man. A very stubborn one, perhaps, but that's kind of you to say. Leave Spite to me. If he's trapped in this world, he has good reason to fight for it. For now, I must honor our contract. Gods, magic, politics. Things are going to get very bloody. У нас там еще побочки есть. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. Already? They work fast, and with that relic case off their hands, they'll work even faster. Meet you in Docktown. Когда ты даешь, конечно. Так, кстати говоря, я бы хотел бы как-нибудь переместиться в этот сюжет. А здесь что? А где же наш вот этот эльфийский-то город, в котором мы были? Там торговцы были нормальные. А когда это у нас лет? Чуй. Давай побродим. А это еще что такое? Occupied. The insult of it. It's more than insulting. It's salt in the wound. I could have daggers in 100 necks by nightfall. No doubt. But more necks would present themselves tomorrow. I have other daggers. Am I interrupting? You're a crow and a deriva. You're expected. Forgive Thea. You know how she gets when a contract is delayed. No one likes letting a contract go stale. And this one is personal for all of us. Perhaps more than you know. You want help against the gods. We want Treviso free. We now think they may be the same problem. The occupation has a face. The Antam commander, Keith Lord butchered Dathrata. But Viago thinks killing him outright is short-sighted. The Butcher took the city suspiciously fast. Removing him is useless if someone else can repeat that, with the help of gods or something else. We all know assassination is not really about killing. It's about sending a message. And what message would that be? The Crows rule Antiva.
and Treviso will be free. Sounds like you think the occupation wasn't just about force. Cruel as the butcher is, he didn't break the city with a siege. It was sudden and complete. Like he had it all mapped. Where to march and what to close off to choke resistance. He had inside information. Spies? He had something. And until we know what it was, killing him isn't the contract. We crows are all the army Antiva has, but it's not like we can field a garrison. Outside support? The king would say to call on us. The price for being patriots. Butcher Dothrata. What do you know about him? The Antam army fractured, split among warlords, and he seems to have kept the most traditional discipline. And the rank and file like it. His numbers keep growing, but the butcher himself is odd. Odd how? He gives daily speeches about how the occupation is somehow merciful. And the way he talks, it's familiar. It's like he thinks he belongs here. And I won't have it. So we send a message from the crows. What's our first step? We have a scout named Dareth. He said he was onto something the butcher was hiding. He was in the Drown district, so that's a place to start. Find our crow and help with his contract. Help a fellow crow. Then what? We break this occupation. We craft the message one step at a time. And when we finally assassinate the person who leashed Treviso, that death will tell everyone. The crows rule Antiva, and Treviso will be free. I've noted the location of Dareth and his cousin, Jacobus, in the Drown district. They're always together. Jacobus will be eager to help. Perhaps too eager for one so young. Can you blame him? We've all lost too much to this occupation. Как мне задание-то тут включать? Подожди, может быть, надо на другую часть нажать? Да хрена с два. Мне не совсем понятно, как мне пользоваться этим-то. Во. Угу. Вот это. Hello, Air. How goes the training? It is good to see you back in the Diamond. Your influence on Viago does not go unnoticed. You might not state it as frankly, but you know as well as I that crows are more aligned than they often appear to outsiders. Always eager for your business. Ну, наконец-то, слушай. Продать. Продать все. О. Слушай, я еще и ранг могу повысить. У них. Так, а что мы тут можем купить, собственно говоря? Клинок палача. Ну, не дурно, конечно.
Вина себе там. Подожди, а как это потом? То есть доспехи мне будут доступны только... А, это все не мне еще причем, да? Хотя тут что-то можно купить, вон. Так, давай повысим. Угу. Ну, меч я, наверное, не буду пока покупать. Облегающая куртка. Легкий шлем. А это я, наверное, ему возьму как раз. See you again. Так, и давай мы тебе сейчас тогда сразу бахнем. Так, стой, погоди, там еще оружие же было. А то у него получается какая-то хрень. Во. То есть две оружки у него хорошие. Так, погнали. Let's go. Так, давай быстренько глянем тут. Huh? And they called you that before the demon. The Antam ordered me out of my house. I don't have anywhere else to go. You were saying? Ah, you don't have that enchanted barbed arrow in your quiver because you think it's pretty. It is, though, isn't it? The red shimmer is the enfeebling magic, and the spike tip is designed to splinter inside the target. Very nice. I thought you'd like that. I really hope I don't have to use it, though. Cost me a lot of gold. That's why you only have the one. Well, I only need one. Especially from this close. A fine evening. Not even an army stops the Treviso market. I've always loved market days. Except for when they're occupied by Antam. Welcome. Mariana and I run the best fruit stand in Treviso. Ну такое себе у них.
О, слушай, это же этот телепортационный маяк, точно. Тут кошка лежит. А, да ну вас нафиг. Никаких денег не напасешься на вас тут. Так, нам туда, получается, мы правильно идем, а здесь туда что? А, здесь, в принципе-то и ничего. Ага, то есть нам, походу, туда. Так, давай, лупи его, мужик. Да, блять, сука, ненавижу эту херню. Зачем, блять, такое вот это вот делать в клочья? Пендель. Just stay with. Take him out. Говнюки, ой, хорош. Say the word. Now's your chance. Still in one piece. Это мы, кстати, для третьего уровня уже насобирали. У меня там, оказывается, нормально уже было насобрано. Так, ну слушай, получается, тут больше-то ничего и нет. Золотишко. И все, да? Ну-ка. Ну да, походу. А мы оттуда пришли. Угу. Just scared for the necessity. Ух ты, что за место? Фига тут. Торговка какая-то сидит, я к ней врываюсь. Немножко это залутал ее. Это еще что за херня? Давай-ка посмотрим. Только не говори мне, что это какой-то просто короткий ход сюда. О, торговец? Нет. А жаль. So this is Treviso now. Have some hope. The crows haven't given up. They won't last much longer if the
Там надо наверх сходить. Бля. Погоди. Погодите, ребята, я... потом давайте. Потом. Я хотел вот сюда подняться и посмотреть, что здесь... О, да. Блин, только не говори мне, что... А я ему покупал рапиру. Гадство, конечно. Обидненько. Так, все, пошли лупить этих мужиков. Don't worry. Here in Viago sent us. You're with the con? Yes! Kill them! Kill the Anton! They killed Dareth! They killed my cousin! Time to finish this! They're weak on the left. Got them! Где он? Да, блядь, подымись ты. Да что за херня-то? Ой, блядь. Ёбаный пиздец, серьезно? Могли бы починить сразу бы эту херню, чтобы такой фигни не было. То есть она пытается подняться и застревает тупо на этой херне. Please, you have to finish Dareth's contract. It's about the butcher. My cousin was going to spy on the butcher. He told me we'd pick up the contract from a dead drop. But then... someone has to finish this for Dareth. Please. We will take care of it. Go back to the diamond. I will, just give me a minute. We should see. Так, куда нам? А, вижу. That note said Dareth should pick up the contract at the usual place across from Tyr and Viago. Just follow the marks. The crow who dropped it off left marks for Dareth to follow. I saw something like that on a wall we passed earlier. Let's go look. That's a crow marker. Real tricky to throw. That's got to be Dareth's trail. Keep an eye out. Да нет же, блять. О. Another mark this way. I'm glad the market's still open during occupation. Here's another crow mark.
Ой. Хе-хе. Ладно. Нет. Блин, не успел. Так, давай еще разок. Сейчас я точно успею. Ага. Что за колечко? 2 с урона дистанционный. А, нет, такое нам пока не надо. As you wish. Get ready. Что за музыка пошла? Ох, ёпта. Да ну нафиг. Так, бей их. Подожди, давай вот на этого. Давай, херач их. Чтоб не церемониться с ними. А сундучков-то тут особо-то и нету. Thea told me you were fearless. Threatening the demon of Virantium to his face certainly proves it. Another of those Fen it's actually Harel the altars. opposite. I'm afraid of what you are. I'm brutally honest. She didn't mention that part. I've seen demons. I know how they can corrupt. I know it won't even be your fault if it happens. But I won't let someone else turn on my friends. No matter how scared I am. Good. Keep your bow close. Гася, что за местечко здесь такое?
Of course. А, подожди, а и что это? Блять, только ну не сваливайся, ёбаный ты. А это зачем тогда? Consider it done. Not a problem. Типа они типа не направление что ли показывают или что? Так, а это что такое? А, понял, это подъем просто туда. Easy. Так, хорошо, он, получается, смотрит в ту сторону. Not a problem. Of course. As you wish. Да, блядь, беги ты, ёбана ты. Да я видел уже, давай. Так. Теперь сюда. Consider it done. Подожди, а... сундук вот здесь должен быть где-то. Под нами или наверху. Получается, я открыл? Так что ли? Ни хрена себе. Правда, при использовании зелья на ближайших врагов нападают пчелы. Слушай, ну это очень недурно. Страшно представить, какие там доспехи будут эпического легендарного уровня. Так, ну теперь можно уходить отсюда.
You cannot help but flinch whenever I use my skills. You think, this time he's definitely gone full demon. It's not personal. If you're watching me in battle, you leave yourself open to our actual enemies. The power of the demon-possessed assassin should make up for how twitchy everyone else gets, right? Our next crow mark. This is where the marks lead. Dareth's contract must be here somewhere. Мясник Тревизо нанял отравителя для приготовления чего? Камека? Исполнителю контракта Дарету поручается отыскать изготовителя Камека в гарнизоне и покончить с ним. Хорошо, ладно. The poison that destroys your mind? That comic? Это, наверное, имя? Камек. А, Камек. Господи. Камек. Cannot let the butcher unleash this on Treviso. He won't. The Anton brought in a Carmack master to mix the poison. He's at the garrison. We stop him there before this goes any further. Over we go. Hold on. You've been on this contract from the beginning, right? I guess so. What's your assessment of the targets? Honestly, anybody the Venatori get excited about is trouble. That's the truth. Attack for glory! Ёпта. Короче, у него есть какая-то вот эта вот херня, из-за чего она вылетает через какой-то промежуток времени. Хочу вот это задание сейчас доделать, вернуться в логово, апнуть там, получается, 3-й уровень торговца
чтобы можно было поулучшать немножко там. Take it to him! There's no end to us! Do not falter, supplicants! We are this power! Your strength becomes... Strike at them again! I feel pull! Get clear! You okay, bro? Look out! You got it. Чё, в смысле? У нас же были хпшки вроде, нет? Да. Так, ладно, погоди, у нас там этот был. То ли пояс, то ли что там. К урону, к защите. Давай поставим вот это на защиту. Так, а здесь у меня исцеление. Давай вот это оденем. They're close. You feed the gods! Left side! What's your left? Strength must be line! Take him out! Time to finish! О, ёпта, он 25-го левела, серьезно?
Ебать. Хорошо, спасибо. Say the word. There you go. Get back. Блять. Ты заебал, бля, со своими перезарядками. Когда у тебя уже откат-то произойдет? Ёбаный ты насос, давай атакуй его.
You okay? Brooke? Gotta move. Don't stay there. Good to go again. Don't just stand there. Да ёбаный рот, когда мне уже успела хп-то снести? Да пизда. Да, урона здесь вообще нет. Ну ладно, тогда знаем, куда вернуться. Он не сложный, но просто по сколько там, 13 единиц урона. Это такое себе. Ой, господи, да блять. Take him out, quick! Nicely done, Rook. Ну, попытка была не... Чего там лежит? А, нет. Я думал, там что-то лежит. Stay in cover. That's your chance. We're in. Let's find the comic master. Погоди, а куда мне? А как? А, вот, все. You cannot forbid the crows. Now's your chance.
everyone will... right? Outsider, time to test my gift. I am will made flesh, so much flesh. Finally, the fight the butcher denied has come to me. Prove my worth. Crows are here to end your threat, poisoner. You face the gift of the god! On it! We'll ask questions after it's dead. Keep at it! We can't let this thing out. Ready again. It's done. The Karmic Master's dead. Good. That's good. First things first. Let's destroy the rest of the poison. Then we figure out what was going on here. That's the last of the poison, thankfully. Let's look for anything else that explains what's happening. Wait. This note says that wasn't all the Carmack. The Butcher's angry because some went missing. What? Who stole it? No idea. But the note does mention the Butcher's inside traitor. The occupation had help. Tyr and Viago need to know they were right. Are you out of your mind? I told you crows to stay out of this! Out of what? Defending our home? If we had a stronger civil government instead of a bunch of circus criminals, the Antam wouldn't have a foothold in the first place!
You're responsible for the city? This is Governor Evenchi. They have concerns. My concern is how you've endangered the city. We're defending Antiva. These protections are in place for the good of everyone. You act without oversight. We crows are the oversight. And yet, here we are, awash in Antam. And now, you've angered the butcher. There's also the gods. Excuse me? They're using the Antam and making them monsters. And the butcher? You two were right. He had help taking the city. Human traitors. I didn't want to believe it. Killing the butcher does nothing if someone could just sell us out again. I'd start right here. You Talons are known for infighting and betrayal. I've had about enough. A fellow crow died for this contract. That's enough. Rook, thank you for finishing that contract. The only reward we have is to ask you for more. I'm here for whatever hurts the gods. Evenchi is right about one thing. The butcher will not like that we're fighting back. We need to be ready. Rook, I will have every crow tracking this traitor and the gods, and we will send word when we find something. The stakes are too high. This should be left to proper officials. Go back to filing trade receipts, Evenchi. The crows rule Antiva. And Treviso will be free. With or without you, Governor. Чего это? Средний доспех? Ну, кстати, выглядит неплохо, только надо вернуться будет в этот. Так, погоди, у вас же тут магаз был. Ага, вот точно. Like Antam blood. I'll keep the goods flowing. Good luck with your contracts. Так, я пошел в этот тогда. Где там наш маяк? Очень удобно, что можно хотя бы Блять, серьезно? Валетун, блин. Ну, я думаю, они пофиксят это.
Хочу вернуться на базу и сходить к нашему этому чуваку, короче, который улучшениями там занимается. Так, я же надеюсь, мы же... Блин, только не говорите, что нам задание еще не сдали. It is good Rook found Dareth's contract. Eyre says Jacobus is comforted to know his cousin's death was not in vain. Work. We worry about Jacobus. His future seems so dark. Хорошо. Так. Да стой ты. Ага, все, я затарился. Так, теперь мне надо аккуратненько. Только не вылети, я тебя очень прошу. Так, пойдем. Нам нужно апгрейдить мастерскую. У меня вроде бы там очков накопилось. Offer, dweller. I will answer. Так. Мой меч некромантии, конечно, хорошая штука. Но он... как бы... Так, погоди. А что тут с ним не так? А, ну понятно. Просто как-то вот непонятно его механика работы, типа урон от некромантии. Потому что есть вот обычный меч. Так, описание. Физический урон, да, то есть прямой, тупо физический урон. А это вот урон от некромантии. И как это вообще вычисляется? Вот это, кстати, хороший этот имеет. Плюс 30 к урону от способностей. Я думаю, можно его, в принципе, наверное, и одеть будет сейчас. Только надо будет... А, ну да. Да ладно. Так, а что с поясом? А, ну да. Блин, слушай, а пояс-то его можно улучшить? Интересно, и какие ресурсы? Он же, ну, легендарный какой. Ёпта, не туда. Давай вот сюда. Ага, то есть его улучшать нельзя. Тогда пока синенький оставлю. Пчелы это хорошо. Пчелы это прям круто. Если вокруг тебя много маленьких противников, несложных,
то в принципе пчелы это хорошо. Так, хочу вот сюда сходить. Так, что у меня там было с некромантией еще связано? Блин, там же что-то было с некромантией. Или это... Или я его не купил. Блин, я походу не купил, да? Из-за того, что вылетел тогда. Такое себе, конечно. Так, ладненько. Буду я тогда заканчивать. Уже 5 часов, как я хреначу тут. Если все хорошо, завтра продолжу.